পৃষ্ঠা 191 Verse number 2 Still I Rise by Maya Angelou M-A-Y-A Maya A-N-G-E-L-O-U Angelou 1928 to 2014 Fact File Original Name Marguerite Annie Johnson M-A-R-G-U-E-R-I-T-A A-N-N-I-E J-O-H-N-S-O-N Marguerite Annie Johnson Birth April 4, 1928 St. Louis, Missouri, USA Occupation Poet, Memoirist M-O-M-O-I-M-E-M-O-I-R-I-S-T Memoirist and Civil Rights Activist Early Life Experienced a traumatic childhood including a period of muteness after being sexually assaulted. Lived with her grandmother in Stamps, Arkansas, where she faced racial discrimination. Career highlights: worked as a fry cook, nightclub performer, porgy and bass cast member, journalist in Egypt and Ghana, and coordinator for the Southern Christian Leadership Conference, became the first black female streetcar conductor in San Francisco. Marriage: married 3 times. Tosh Angelos, 1949 to 1952. Vusumzi L. Meck, 1960 to 1963. Paul Du Few, 1973 to 1981, and other relationships not formally disclosed. Children: Guy Johnson, son, S-O-N, son, born in 1944. Famous works: I Know Why the Caged Bird Sings, 1969. An autobiography, And Still I Rise, 1978, poetry collection, The Heart of a Woman, 1981, autobiography. Notable achievements: recited her poem On the Pulse of Morning at President Bill Clinton's inauguration in 1993. Awarded the Presidential Medal of Freedom in 2011 by President Barack Obama. Won 3 Grammy Awards for her spoken word albums. Activism: worked with Martin Luther King Jr. and Malcolm X during the Civil Rights Movement. Advocate for racial equality, gender equality, and social justice. Legacy: Maya Angelou's works are celebrated for their exploration of identity, family, and racism. Continues to inspire writers, activists, and readers worldwide. পৃষ্ঠা 192 Through her powerful storytelling and advocacy for human rights. Death May 28, 2014 Winston-Salem, North Carolina, USA. Life and works: Maya Angelou was a poet, a thinker, a speaker, a journalist, a civil rights activist. She profoundly influenced the literary world
With her powerful works, born Marguerite Annie Johnson on April 4, 1928, in St. Louis, Missouri, she overcame a challenging childhood and became a powerful advocate for justice and equality. Bailey Johnson, a Navy cook, and Vivian Baxter, an occasional nightclub singer, were her parents. Her parents divorced when she was very young. She grew up poor, black, and female, and had to defy the odds of life. Angelou's groundbreaking autobiography, quote, "I know why the caged bird sings," unquote, vividly recounts her early life and explores themes of identity, resilience, and freedom. It is her best-known book, and it changed the art of autobiography forever. Her literary talent extended to poetry, with celebrated collections such as, quote, "And Still I Rise," unquote, and, quote, "Phenomenal Woman," unquote, that uphold strength and dignity. Angelou's powerful thoughts, eloquence, and activism inspired countless individuals. Her work and talent earned her numerous accolades, including the Presidential Medal of Freedom. Angelou died on May 28, 2014, in Winston-Salem, North Carolina. When she died, she left behind a legacy of resilience. Her extraordinary life, her outstanding works have affected the lives of millions of women and generations of admirers. She was an indomitable human soul who still moves us to sing, to rise, and to move forward. জীবন এবং রচনা। মায়া অ্যাঞ্জেলু ছিলেন একজন কবি, চিন্তাবিদ, বক্তা, সাংবাদিক এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা কর্মী। তিনি তাঁর শক্তিশালী সৃষ্টিকর্ম দিয়ে সাহিত্য জগতে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। 1928 সালের 4 এপ্রিল মিসৌরির সেন্ট লুইতে মার্গুরাইট অ্যানি জনসন নামে জন্মগ্রহণ করে তিনি এক সংগ্রামমুখর শৈশব কাটিয়ে ওঠেন এবং ন্যায়বিচার ও সাম্যের এক শক্তিশালী প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। তাঁর বাবা বেইলি জনসন ছিলেন নৌবাহিনীর একজন বাবুর্চি এবং তাঁর মা ভিভিয়ান ব্যাক্সটার মাঝে মধ্যে নৈশ ক্লাবে গান গাইতেন। খুব অল্প বয়সেই তাঁর বাবা মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তিনি দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা হিসেবে বড় হয়েছিলেন, আর এজন্যই তাঁকে জীবনের সব প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করতে হয়েছিল। অ্যাঞ্জেলুর যুগান্তকারী আত্মজীবনী আই নো ওয়াই দ্য কেজেড বার্ড সিংস তাঁর জীবনের প্রথম ভাগকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে এবং আত্মপরিচয়, প্রাণশক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলিকে অন্বেষণ করে। এটি তাঁর লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ এবং তাঁর এই রচনা চিরকালের জন্য আত্মজীবনী লেখার শিল্পকে বদলে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা কবিতার ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। কোট, "অ্যান্ড স্টিল আই রাইজ" আনকোট এবং কোট, "ফেনোমেনাল ওম্যানের" আনকোট মতো বিখ্যাত কাব্য সংকলনে, যেগুলিতে প্রকটিত হয়েছে শক্তি ও সম্ভ্রম। অ্যাঞ্জেলুর শক্তিশালী চিন্তাভাবনা, বাগ্মিতা এবং সক্রিয়তা অগণিত ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর কাজ এবং প্রতিভা তাঁকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম সহ প্রচুর সম্মান এনে দিয়েছে।
অ্যাঞ্জেলু উত্তর ক্যারোলিনার উইনস্টন সালেমে 2014 খ্রিস্টাব্দের 28শে মে মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর অপরাজেয় প্রাণশক্তির উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তাঁর অসাধারণ জীবন, তাঁর অসামান্য কাজ লক্ষ লক্ষ নারীদের এবং তাঁর গুণমুগ্ধদের একাধিক প্রজন্মকে প্রভাবিত করে। তিনি ছিলেন এমন এক মানবাত্মা যিনি আজও আমাদের গান গাইতে, উঠে দাঁড়াতে এবং এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেন। Estimate as a poet. Maya Angelou is one of the most significant poets of the 20th century. She is known for her lyrical mastery and profound themes. On one hand, her poems are lyrical and dramatic, while on the other, warm and thoughtful. They are rich with themes of resilience, conviction, and the indomitable human spirit. She never misses the twin themes of racism and misogyny in her writing. Her honest portrayal of racism and political injustice, sexual violence, and feminist struggle attracted both praise and controversy. Her two famous poetry books, quote, "And Still I Rise," unquote, and, quote, "Phenomenal Woman," unquote, not only reflect the African American experience but also offers universal messages of strength and dignity. Angelou's ability to weave personal narrative with broader social and cultural themes has made her a great figure in literature. Her work continues to inspire and uplift readers, making her a remarkable figure in the world of poetry. কবি হিসেবে মূল্যায়ন। মায়া অ্যাঞ্জেলু বিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য কবিদের একজন। গীতিময় দক্ষতা এবং গভীর বিষয়বস্তুর জন্য তিনি পরিচিত। তাঁর কবিতা একদিকে গীতিমূলক এবং নাটকীয়, অন্যদিকে আবেগপূর্ণ এবং সুচিন্তিত। এই কবিতাগুলি সহনশীলতা, দৃঢ় প্রত্যয় এবং অদম্য মানসিক শক্তির মতো বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। তাঁর লেখায় বর্ণবৈষম্য এবং নারীবিদ্বেষ এই দুটি বিষয় কখনোই বাদ পড়ে না। বর্ণবৈষম্য ও রাজনৈতিক অবিচার, যৌন নির্যাতন এবং নারীবাদী সংগ্রামের অস্পষ্ট চিত্রায়ন তাঁর জন্য প্রশংসা এবং বিতর্ক উভয়েরই উদ্রেক ঘটায়। তাঁর দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ, কোট, "অ্যান্ড স্টিল আই রাইজ," আনকোট, এবং, কোট, "ফেনোমেনাল ওম্যান," আনকোট, শুধু আফ্রিকান আমেরিকান অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত করে না, বরং শক্তি ও মর্যাদার সর্বজনীন বার্তাও বহন করে। বৃহত্তর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির সঙ্গে আপন যাপন কথার বুননের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে সাহিত্য জগতে এক মহান ব্যক্তিত্ব করে তুলেছে। তাঁর সৃষ্টি যেমন পাঠকদের অনুপ্রাণিত করে এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করে, তেমনি তাঁকে কবিতার জগতে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব করে তোলে। Introduction to the poem, quote, "Still I Rise," unquote, is a groundbreaking poem by Maya Angelou. It is a powerful anthem of strength, resilience, and endurance. Written in 1978, the poem is a part of Angelou's third volume of poetry, quote, "And Still I Rise," unquote. It is the title poem of the book. Through its bold and defiant tone, the poem addresses the themes of strength, perseverance, and the unbreakable spirit of the oppressed. Angelou's use of vivid imagery and rhythmic language, পৃষ্ঠা 193, emphasizes the poem's message of overcoming adversity and proclaiming one's dignity in the face of hardship.
As a reflection of Angelou's personal experiences and the broader struggles for civil rights, Still I Rise continues to resonate as an enduring celebration of the indomitable human spirit and the power to triumph over challenges. কবিতাটির ভূমিকা স্টিল আই রাইজ মায়া অ্যাঞ্জেলুর একটি যুগান্তকারী কবিতা। এটি শক্তি, সহনশীলতা এবং সহিষ্ণুতার একটি শক্তিশালী সঙ্গীত। 1978 সালে লেখা এই কবিতাটি অ্যাঞ্জেলুর অ্যান্ড স্টিল আই রাইজ নামক তৃতীয় কাব্যগ্রন্থের অংশ। এই কবিতাটি বইটির মুখ্য কবিতা। সাহসী এবং বেপরোয়া মেজাজের মাধ্যমে কবিতাটি শক্তি, অধ্যবসায় এবং নিপীড়িতদের অটুট মনোবলকে বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে ধরে। অ্যাঞ্জেলিউ প্রাণবন্ত চিত্রকল্প এবং ছন্দময় ভাষা ব্যবহার করে প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠা এবং কষ্টের সামনে নত না হয়ে নিজের গৌরব প্রদর্শন করার বার্তার ওপরেই জোর দেন। অ্যাঞ্জেলুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং নাগরিক অধিকারের জন্য বৃহত্তর সংগ্রামের প্রতিফলন হিসেবে স্টিল আই রাইজ কবিতাটি মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং প্রতিকূলতাকে জয় করার ক্ষমতার শাশ্বত বিজয় উদযাপন হিসেবে পাঠকের মনে অনুরণিত হতে থাকে। সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম Still I Rise by Maya Angelou is an inspiring poem that celebrates the spirit of resilience in the face of injustice, hatred, oppression, and adversity. The poem's speaker is a light in the darkness. A black American woman addresses an unnamed, unspecified, quote, you, Y-O-U, unquote, a member of the oppressive Americans. She proclaims that their fabricated words, their bitter, twisted lies have no power over her. She asserts that even if she is trodden into the dirt, she will rise like dust. The speaker directs her questions towards the oppressive society and the questions upset them. Though her oppressors won't see her broken with bowed head, with bowed head and lowered eyes, she refuses to be subdued. She refuses to be broken. She proclaims her resilience is as certain as nature, like the sun and the moon, which rise every day and night. She will continue to rise. Through a series of statements made about herself, the speaker praises her strength, her body, and her ability to rise up. She takes pride in her sassiness, S-A-S-S-I-N-E-S-S, sassiness, haughtiness, and sexiness. There is nothing, the speaker declares, that can hold her back. She is always ready to rise, and she will go beyond anything that seeks to control her. Despite facing falsehoods, violent attitude, hateful comments, and efforts to undermine her value, the speaker steadfastly proclaims her determination to rise. This declaration echoes throughout the poem, reinforcing the theme of resilience. কবিতাটির সারাংশ মায়া অ্যাঞ্জেলু রচিত স্টিল আই রাইজ একটি অনুপ্রেরণামূলক কবিতা যা অন্যায়, ঘৃণা, নিপীড়ন এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হওয়ার চেতনাকে উদযাপন করে। কবিতার বক্তা নিজেই আঁধারের মধ্যে আলোর স্বরূপ। একজন আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গী নামহীন অনির্দিষ্ট এক দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে তুমি বা তোমরা সম্বোধন করে সরাসরি কথা বলেন।
এই ব্যক্তি নিপীড়ক আমেরিকানদের একজন সদস্য। তিনি ঘোষণা করেন যে তাদের বানানো কথা, তাদের কোট তিক্ত প্যাঁচালো মিথ্যার আনকোট কোনো প্রভাব তাঁর ওপর নেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তাকে ময়লার মধ্যে মারানো হলেও তিনি ধুলোর মতোই ওপরে উঠবেন। বক্তা তাঁর প্রশ্নগুলিকে নিপীড়ক সমাজের দিকে নিক্ষেপ করেন এবং এই প্রশ্নগুলি তাদের বিচলিত করে তোলে। যদিও অত্যাচারীরা তাঁকে কোট ভেঙে পড়া আনকোট এবং কোট নোয়ানো মাথা আনকোট ও কোট চোখ নামিয়ে রাখা আনকোট অবস্থায় দেখতে চায়, তবুও তিনি দমিত হতে অস্বীকার করেন। তিনি ভেঙে পড়তে নারাজ। তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর সহনশীলতা প্রকৃতির মতোই দৃঢ়। সূর্য ও চাঁদ যেমন প্রতিদিন ও প্রতি রাত্রে উদিত হয়, তিনিও সেভাবে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবেন। নিজের সম্পর্কে করা একাধিক বিবৃতির মাধ্যমে বক্তা তাঁর শক্তি, শরীর এবং ওপরে ওঠার ক্ষমতার প্রশংসা করেন। তিনি তাঁর বিবেক, তাঁর অহংকার ও তাঁর যৌনতা নিয়ে গর্ব করেন। বক্তা ঘোষণা করেন এমন কোনো কিছুই নেই যা তাঁকে আটকে রাখতে পারে। তিনি সর্বদা কোট উত্থানের আনকোট জন্য প্রস্তুত এবং যা কিছু তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তিনি তাঁর ঊর্ধ্বে উঠবেন। মিথ্যাচার, হিংসাত্মক মনোভাব, ঘৃণাপূর্ণ মন্তব্য এবং তাঁর মূল্যকে তুচ্ছ করার প্রচেষ্টার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বক্তা অবিচলভাবে তাঁর উত্থানের সংকল্প ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাটি কবিতা জুড়েই প্রতিধ্বনিত হয় এবং সহনশীলতার বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী করে। টাইটেল অফ দ্য পোয়েম. The title, quote, "Still I Rise," unquote, conveys the central message of Maya Angelou's famous and iconic poem. The three words of the title act as a bold declaration and a powerful affirmation of resilience. The word, quote, "still," unquote, emphasizes the relentless persistence of the speaker, indicating an unbroken spirit that overcomes tough challenges and huge setbacks. The phrase, quote, "I rise," unquote, serves as a bold assertion of victory and self-worth, symbolizing the act of overcoming injustice, oppression, and discrimination. The title conveys a powerful message of hope, defiance, and empowerment, reflecting the speaker's unwavering determination to rise above any obstacles. The title reflects the poem's central theme of enduring strength and the invincible human will. It makes the poem meaningful, bold and suggestive. কবিতাটির শিরোনাম স্টিল আই রাইজ শিরোনামটি মায়া অ্যাঞ্জেলুর বিখ্যাত এবং স্মরণীয় কবিতাটির মূল বার্তা বহন করে। শিরোনামের তিনটি শব্দ একটি সাহসী ঘোষণা এবং সহনশীলতার একটি শক্তিশালী স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করে। স্টিল শব্দটি বক্তার নিরলস প্রচেষ্টার উপর জোর দেয় ও এক অনমনীয় দৃঢ় চেতনাকে নির্দেশ করে যা কঠিন প্রতিবন্ধকতা এবং বিরাট বিপত্তি অতিক্রম করতে পারে। পৃষ্ঠা 194, কোট, "আই রাইজ," আনকোট, এই কথাটি বিজয় এবং আত্মমর্যাদার এক সাহসী দাবি হিসেবে কাজ করে, যা অন্যায়, নিপীড়ন এবং বৈষম্যকে জয় করার কাজকে নির্দেশ করে। শিরোনামটি আশা, প্রতিবাদ এবং ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে এবং যে কোনো বাধার ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য বক্তার অটল সংকল্পকে প্রতিফলিত করে। শিরোনামটি কবিতার মূল বিষয়বস্তু, অটল, অবিচল থাকার শক্তি এবং মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিফলিত করে।
এটি কবিতাটিকে অর্থবহ, সাহসী এবং ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। Central idea of the poem, quote, "Still I rise," unquote, is a poem about strength and resilience. It celebrates the enduring spirit of resilience and strength in the face of adversity and oppression. The poem conveys a strong message that with self-respect and confidence, every individual can rise above adversity. The speaker affirms that no matter how terrible the situation is, she will keep rising. Nothing can get her down. Nothing can destroy her will. If she is black, she is a, quote, "black ocean, leaping and wide," unquote. Though she is a woman, she is not, quote, "broken," unquote. She is rather sassy, sexy, and haughty, Haughty, haughty. She is, quote, "the dream and the hope of the slave," unquote. The poem's central theme focuses on the indomitable human spirit that knows how to rise above challenges, discrimination, and attempts to belittle one's worth. কবিতাটির কেন্দ্রীয় ভাবনা, স্টিল আই রাইজ, শক্তি এবং সহনশীলতা বিষয়ক একটি কবিতা। এটি প্রতিকূলতা এবং নিপীড়নকে জয় করে সহনশীল মনোভাব এবং আত্মশক্তির মহিমা উদযাপন করে। কবিতাটি একটি জোরালো বার্তা দেয় যে আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। বক্তা নিশ্চিত করে বলেন যে পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন, তিনি ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবেন। কোনো কিছুই তাকে দমাতে পারবে না, কিছুই তাঁর ইচ্ছাকে নষ্ট করতে পারবে না। যদি তিনি কৃষ্ণাঙ্গী হন, তবে তিনি এক, কোট, কৃষ্ণসাগর উত্তাল ও বিশাল, আনকোট। নারী হলেও তিনি, কোট, ভেঙে পড়া ব্যক্তি, আনকোট, নন, বরং তিনি চন্মনে যৌন আবেদনময়ী এবং উদ্ধত। তিনি কোট, কৃতদাসের স্বপ্ন এবং আশা, আনকোট। কবিতায় কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু অদম্য মানবিক চেতনার কথা বলে, যে মানবিক চেতনা জানে কিভাবে কঠিন সমস্যা, বৈষম্য এবং আত্মমর্যাদাকে ছোট করার সব প্রচেষ্টাকে বিফল করে ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। Critical estimate of the poem. Maya Angelou's poem Still I Rise is an iconic poem. Its profound themes, evocative imagery and empowering message have made it a masterpiece. The poem's thematic depth is striking. It explores themes of resilience, empowerment, self-worth, and identity. Angelou uses vivid imagery and striking metaphors to suggest the struggles faced by African Americans and to celebrate their strength and resilience. The poem's universal appeal lies in the experience of the people who have suffered discrimination or adversity. The poem reveals Angelou's own trouble as a black woman and her indomitable courage. It also refers to the unshakable spirit of black people who could rise above racism and adversity. It honors the courage and endurance of African American women. Angelou's use of language and poetic devices is brilliant. The poem is rich in imagery. Lines like, quote, "You may shoot me with your words," unquote, and, quote, "You may cut me with your eyes," unquote, evoke powerful visual and emotional imagery. Her style of writing is open, straightforward, and conversational.
The rhythmic repetition of the phrase "I rise" throughout the poem creates a sense of impetus and determination, and it reinforces the theme of hope and resilience. The poem's structure and form contribute to its impact. Angelou employs free verse, allowing for a natural flow of language and a conversational tone. The strategic placement of enjambments and caesuras, caesuras, caesuras adds to the poem's cadence, 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 and emotional depth. The poem, quote, "Still I Rise," unquote, has been praised for its ability to inspire and uplift readers, challenging societal norms and prejudices. It is a timeless work of poetry. It is widely read and repeated after Angelou's death. Its thematic depth, powerful imagery, defiant tone, and universal message of resilience make it a memorable poem. কবিতাটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। মায়া অ্যাঞ্জেলুর "স্টিল আই রাইজ" কবিতাটি অত্যন্ত প্রশংসিত একটি কবিতা। এর গভীর ভাবনাবিশিষ্ট বিষয়বস্তু, অনুভূতি জাগানো চিত্রকল্প এবং শক্তি সঞ্চারকারী বার্তা একে একটি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা করে তুলেছে। কবিতাটির বিষয়গত গভীরতা চমকপ্রদ। কবিতাটি সহনশীলতা, ক্ষমতায়ন, আত্মমর্যাদা এবং আত্মপরিচয়ের মতো বিষয়গুলিকে অন্বেষণ করে। আফ্রিকান আমেরিকানরা যে কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন হন, অ্যাঞ্জেলু তার ছবি তুলে ধরতে এবং তাদের অন্তর্শক্তি ও সহনশীলতার মহিমা উদযাপন করতে প্রাণবন্ত চিত্র এবং আকর্ষণীয় রূপক ব্যবহার করেন। কবিতাটির সর্বজনীন আবেদন নিহিত আছে বৈষম্য বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়া মানুষজনের অভিজ্ঞতার মধ্যে। কবিতাটি একজন কৃষ্ণাঙ্গী হিসেবে অ্যাঞ্জেলুর নিজের কষ্ট ও তার অদম্য সাহসকে প্রকাশ করে। এটি কৃষ্ণাঙ্গদের অদম্য অন্তর্শক্তিকেও বোঝায়, যারা বর্ণবাদ এবং প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। কবিতাটি আফ্রিকান আমেরিকান মহিলাদের সাহস এবং সহনশীলতাকে সম্মান করে। অ্যাঞ্জেলুর ভাষা এবং কাব্যিক প্রকরণের ব্যবহার চমকপ্রদ। কবিতাটি চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ। কোট, "তুমি তোমার কথা দিয়ে আমাকে বিদ্ধ করতে পারো," আনকোট, এবং কোট, "তুমি তোমার চোখ দিয়ে আমাকে কেটে ফেলতে পারো," আনকোট এর মতো পংক্তিগুলো শক্তিশালী এবং আবেগময় চিত্রকল্প তৈরি করে। তাঁর লিখন শৈলী মুক্ত, স্পষ্ট এবং কথোপকথন ধর্মী। পুরো কবিতা জুড়ে কোট, "আই রাইজ," আনকোট এই কথাটি ছন্দময় পুনরাবৃত্তি, উদ্দীপনা ও সংকল্পের অনুভূতি তৈরি করে এবং এটি আশা ও সহনশীলতার বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী করে। কবিতাটির গঠন ও রূপ এর প্রভাবে অবদান রাখে। অ্যাঞ্জেলু মুক্ত ছন্দ ব্যবহার করেন, যা ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহ এবং কথোপকথনের মেজাজকে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ দেয়। পৃষ্ঠা 195। এনজ্যাম্পমেন্ট এবং সিজুরার কৌশলগত অবস্থান কবিতার ছন্দ এবং আবেগের গভীরতা প্রকাশ করতে সহায়তা করে। স্টিল আই রাইজ কবিতাটি সামাজিক নিয়ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে পাঠকদের অনুপ্রাণিত ও উন্নীত করার ক্ষমতার জন্য প্রশংসিত হয়েছে। এটি একটি কালজয়ী কবিতা। অ্যাঞ্জেলুর মৃত্যুর পরে কবিতাটি ব্যাপকভাবে পঠিত এবং পুনরাবৃত্ত হয়। এর বিষয়গত গভীরতা, শক্তিশালী চিত্রকল্প,
প্রতিবাদী স্বর এবং সহনশীলতার সর্বজনীন বার্তা এটিকে একটি স্মরণীয় কবিতা করে তোলে। মেসেজ অফ দ্য পোয়েম। Still I Rise by Maya Angelou conveys a powerful message of resilience and hope. Through vivid imagery and a defiant tone, the poem celebrates the strength and determination of marginalized communities, particularly African Americans, in the face of adversity and discrimination. The speaker has suffered oppression, but she is not a person to succumb and yield, Y-I-E-L-D, yield. Human beings have incredible strength to rise above and overcome odds. So she will rise and rise and rise. The repeated phrase, I rise, serves as a chant of self-affirmation and defiance against those who seek to diminish one's worth. Angelou's message is one of courage, pride, and the unwavering belief in the inherent value and dignity of every individual. The poem inspires readers to rise above challenges with grace and strength. কবিতাটির বার্তা। মায়া অ্যাঞ্জেলিউর স্টিল আই রাইজ সহনশীলতা এবং আশার একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়। প্রাণবন্ত চিত্রকল্প এবং প্রতিবাদী সুরের মাধ্যমে কবিতাটি প্রতিকূলতা এবং বৈষম্যের মুখে প্রান্তিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে আফ্রিকান আমেরিকানদের শক্তি এবং সংকল্পকে উদযাপন করে। বক্তা নিপীড়ন সহ্য করেছেন, কিন্তু তিনি হার মানার ব্যক্তি নন। মানুষের মধ্যে ঊর্ধ্বে ওঠার, প্রতিকূলতাকে জয় করার অবিশ্বাস্য শক্তি রয়েছে। তাই তিনি সব প্রতিকূলতা জয় করে ক্রমাগত ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবেন। বারবার ঘোষিত হতে থাকা কথা কোট আই রাইজ আনকোট, একদিকে আত্মনিশ্চয়তা আর অন্যদিকে যারা ব্যক্তিমর্যাদা হ্রাস করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি শক্তিশালী মন্ত্র হিসেবে কাজ করে। অ্যাঞ্জেলিউর বার্তা হল সাহস, গর্ব এবং প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য এবং মর্যাদার প্রতি অটল বিশ্বাস। কবিতাটি মর্যাদা এবং শক্তির সঙ্গে সমস্যার ঊর্ধ্বে উঠতে পাঠকদের অনুপ্রাণিত করে। ফিচার্স অফ দ্য টেক্সট, পাঠ্যাংশের বৈশিষ্ট্য। থিম অফ হোপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স, আশা এবং সহনশীলতার বিষয়বস্তু। ভিভিড, সেন্সুয়াল অ্যান্ড ন্যাচারাল ইমেজারি, প্রাণবন্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং প্রাকৃতিক চিত্রকল্প। জয়ফুল সেলিব্রেশন অফ এ ব্ল্যাক ওম্যানস বডি অ্যান্ড স্পিরিট, কৃষ্ণাঙ্গীর দেহ ও মনের আনন্দময় উদযাপন। ভায়োলেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড অ্যাটিটিউড অফ দ্য অপ্রেসর, নিপীড়কের হিংসাত্মক ভাষা এবং মনোভাব। লিরিক্যাল, জেন্টল অ্যান্ড চিয়ারফুল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য অপ্রেসড, নিপীড়িতদের গীতিধর্মী, কোমল ও আনন্দদায়ক ভাষা। ডিফায়েন্ট অ্যান্ড ডিটারমাইন্ড টোন, প্রতিবাদী এবং দৃঢ় মেজাজ।